mbali, lakini tumedunda mara tena katika kituo hichi cha Ezra Christian TV na tunashukuru sana. Tunapenda kuwakaribisheni katika show yetu leo, na tayari tumefika siku ile ambao kila mmoja anaingoja kwa hamu na gamu. Na katika taifa letu la Kenya mambo mengi huwa inasimama sababu ya sikukuu za Krismasi. Na leo tungependa kuzungumzia adhari ama changamoto za kuweza kujiingiza katika sikukuu, na tukielewa kwamba Januari pia inakuja ambao wakati mwingine inaitagwa njaa Januari. Huyu ni Bazu the Wise Man. Napenda kuwakaribisheni wale ambao ni wageni, finya hiyo subscribe button na uto like, na zaidi pia uweke comment yako hapo. Niko na mwalimu Nasaha ama mshauri Nasaha, ndugu yangu Eliud, ndamwalika ili apate kuwasalimia, alafu tuingie katika mada ya leo ambao tunazungumzia changamoto za kujiingiza katika raha ya Krismasi. Karibu mwalimu. Yes, asante sana. Naona unataba kwa muda kabla tuweze tumekushukuru. Watazamaji wetu na kusalimia, mimi rangu ni Eliud Gogi. Tutakuja ili tuweze kuongea kuhusu kitu tunaita overindulgence ya Krismasi, kwa sababu kwa mara nyingi wakati ambapo unapiga sherehe ni virahisi sana uweze kujisahau na uweze kufanya sherehe jinsi ambavyo itaweza kukudhuru either leo ama hata siku ya kesho. Na kama ulivyosema, sisi kama Wakenya tuliweza kukubaliana kwamba January haina siku 30, ni karibu 90 hapo. Siku hizi nasikia wameongeza kidogo, so it's a very long month. And especially wakati ambapo umeweza kutumia fedha zako zote katika hii mwezi ya December. And then sasa when we come to January now you're broke and there are bills to be paid, there's a lot to be done. So ni vyema kwamba tuweze kuongea kuhusu hii mambo ili watu waweze kujitahadhari so that usijipate kwa hiyo mtego uweze kulia. Yes. Hata juzi nikiwa katika mitaa kuna rafiki yangu alikuwa ananiambia kwamba hapendi mwezi wa Disemba. Kama ingewezekana uondolewe ingekuwa raha yake. Lakini sasa nataka kukuelezea rafiki yangu kwamba leo tunamshauri Nasaha na ataweza kukupeleka katika hatua zile ambazo unaweza mudu. Ndio hata wakati unapoona mwezi wa Disemba unapokuja, basi nawe unafurahia na kuweza kustarehe kama wengine. Nikirejelea kwako mwalimu, ningependa utuelezee kweli hii ni shida ambayo ipo, na kama vile tumetangulia kusema kuna huyo ndugu ambaye ana wasiwasi, anaona kwamba afadhali Disemba iondolewe katika kalenda, lakini hilo ni jambo ambalo liwezi fanyika. Lakini leo tutaweza kukuambia ni mbinu gani ambazo unaweza tumia ili uweze kumudu hizi sikukuu za Christmas kwa ile njia ambayo inahitajika. Na ndio nao wakati mwezi wa Januari unafika, hautaona kana kwamba ni mwezi mrefu, utaweza kumudu. Hebu tuzungumzie hasa nini hasa imefanya watu waone ugumu wa kuweza kumudu sikukuu hizi za Christmas. Naam. Kuna kitu tunaita pressure. Na us as human beings, the way we have been created, so miili yetu imeumbwa kutuweza kutuvuta, to attract anything that gives us pressure. So anywhere, every time that you find yourself in a situation where there is pressure, you don't want to leave. You want to stay there. You want to have some more of what you are enjoying. So and especially those people who watu ambao they are drinking kamnyoso pale na hapa na pale. So watu ambao wako katika raha zao. So even if umeenda kuna kegosho somewhere, so you don't want to leave, you want to continue and continue, because our bodies have been designed to give us that pleasure. That's our body and our mind as well. Because we usually say that our mind, our brain is designed to give us pleasure. And anything else that does not give us pleasure, then yes, unaichukia. So that is why it's a very special moment, because this is something that we have enjoyed since we were born.
So hii ni kitu kwa mtoto ukijua ni Christmas unajua bas nguo mpya, kiatu mpya, chapati, you know, nyama tutakula. So when Christmas comes along the way, you know this is time to celebrate, this is time to be happy, this is time aniko yako atakuja, this is time auntie yako atakuja. It's time to celebrate. So Christmas comes along with its own emotions and feelings. It usually comes along with, you know, kuna ile ka mood na ka environment ambayo Christmas huwa inaleta, ambayo so many other even holidays huwa haileti. Yes. So and it's very easy for individuals to forget themselves, kujisahau tuseme hivyo. So ni virahisi sana mtu kujisahau katika hizi sherehe, because there's a lot happening. There's going to church singing, there's partying, you know, there's meeting friends, there's traveling. Hata wakati wa Christmas unapata wafanyabiashara yes, wanarembesha hata maduka yao kabisa. Everywhere you go, kwamba inafanya watu waweze kuwakaribisha. Exactly. Inawafanya watamani those lights, you know, everywhere. So everywhere you go you find Christmas. So that emotion itself is a very strong emotion that usually people usually experience. And when you forget about who you are, ukijisahau kwamba wewe ni nani, kuna into sherehe, and then you are, by the time you are, yes, by the time now you unachukua kichwa yako hivi, that's when you are realizing kumbe hata nilikuwa Mkristo na nimeelewa. You know, kumbe hata nilikuwa nimesema nita reduce weight na nimekula karibu mbuzi mzima peke yangu. Yeah. So that's now you start realizing, now I'm overdoing this. Yes, I'm overindulging. So I'm too much into this. So it's very important, especially when it comes to spending, because we are going to talk about that. So hapa ni pahali ambapo watu wanasahau kwamba January is coming. There will be bills to be paid. There will be kids to be taken back to school. There will be uniform to be bought. So and then you know, they are just using money anyhow. Unaenda kwa hoteli mnaambiwa we wanted to book a hotel, mnaambiwa, you know, we are sorry tumeongeza price. Tulikuwa tumeambiwa ni 10,000, we are sorry sasa ni 50,000. And you are like 50,000 sawa chukua, you know. So nyama unapata, you know, you go to a restaurant, pesa, you know, every meal imeongezwa, but you don't remember that kuna January. So unatoa. Your mother calls you, niaje tulikuwa tumenunua bozi moja lakini ni kama haitoshi, mnataka ingine, sawa chukua 20,000, you know, because of that emotion, that feeling. So it is very important for people to understand that you can be easily overtaken by the emotions of Christmas and find yourself lost deep into it. Asante. Yes. Asante mwalimu, umetuelezea kwa uzuri. Ni kweli msisimuko na mbwembwe za Krismasi huwa zina mvutio mkali sana, lakini mwenyewe amesema kwamba tuweze kuwa na kiasi. Na kiasi hicho na hasa ndio tutaweza kuzungumzia, hasa pande za kifedha na hata na pia chakula ambacho tunakula. Tuelewe kwamba Krismasi hii ni wiki tu moja, takriban siku kama 7, alafu tunajipata katika mwaka mpya na mwezi mpya wa Januari, na kama haujiangalii basi itakuwa ni rahisi sana uanze kujutia. Kwa hivyo ningependa kurejelea kwako, sababu sasa mtazamaji ameelewa kwamba ndio kuna msisimuko, ndio maduka yamerembeshwa kiasi ya kwamba inakufanya wewe mwenyewe utamani, na ile mood hata zile nyimbo ambazo zinaimbwa. Na nashukuru kwamba season hii ni season ambayo huwa ina mshawasha mkubwa sana, sababu hata mabiashara mingi na kazi mingi zinafungwa. Sasa inapata watu wana muda mrefu wa kukaa nyumbani na hakuna jambo ambalo kidogo inawatia kiasi. Kwa hivyo ni rahisi sana mtu kuweza kupotea. Kwa hivyo nataka nirejelee kwako, uzungumze na mtazamaji ambaye ana hiyo changamoto na angependa tuweze kumshauri kiasi ya kwamba ataweza kumudu sikukuu, na ikifika Januari basi atarudi akijipiga kifua aseme kwamba nashukuru kwamba chumba cha mawaidha kiliweza kunipatia mawaidha ambao niliweza kumudu, na sasa nashukuru kwamba niliweza kusikaribu. Asante sana. Tutaanza na mambo ya spending, because kama kuna kitu inapea mtu stress is when you've used your money the way you were not planned. So kitu ambacho naambia watu ni kwamba kabla uweze kutumia sasa kuingia katika sherehe, before you start booking hotels, before you start booking flights, before you start buying goats ndio watu wakule nyumbani, first ask yourself, what are some of the responsibilities that I have in January?
Kwanza keti chini kwanza ujiambie nao. In January lazima watoto, niko na watoto wawili watarudi shule. Mmoja school fees yake ni 10,000, mwingine ni 5,000. Wanataka kununuliwa ya uniform. Sasa hivi wanaenda the next grade. Vitabu nitanunua. Rent nitalipa. And then ukifanya hiyo hesabu yote unaona kwamba January ikianza nitaweza the bills that I will require to pay because bado kutafuliwa nyumbani maybe ni around 30,000. So kwa ile pesa uko nayo, kwanza chukua 30,000, ficha pahali. Ficha kando na usiongee na mtu, hata usijaribu kuiguza, because one thing that you need to understand is that right now, especially December, watu huwa wanapewa mshahara mapema sana. Yes, by around 20th hapo sasa Christmas ikianza, watu wanapatiwa mshahara yako. One thing that I want to remind people is that hiyo mshahara ambayo umepatiwa saa hii, the next mshahara utaipata February, pale wewe unapatiwa kama ni date 10, kama ni date 5, kama ni date 3, in about a month's time. January hakuna mtu anakupea mshahara. The only thing you are going to get is an advance. You know, kama wewe unapewa advance. If kama utakuwa umeoverspend, so around 15 sasa January maybe utapata advance. Kama ikiwa kuna mtu akona kadeni yako akumbuke hiyo time, of which ni gumu because hata yeye amesherehekea ameisha mfuko kabisa. So first you need to sit down and ask yourself, what are some of the basic responsibilities that lazima zifanyike in January? Kwanza tenga kiwango fulani ya fedha ambazo utaweza kutumia January kuweza kujukumia hayo majukumu. The moment now you've done that, now ask yourself now, how much money have I been left with? Nimeachwa na pesa ngapi? So I have 10,000, I have 5,000 ndio imebaki. Now Christmas budget for that. Hiyo pesa ambayo imebaki, ukishaondoa fedha ya majukumu ya January, sasa budget hiyo. Kama pesa because money talk, pesa huongea. Na watu usema hivyo wanaona ni kama, you know, it is something that is not true. Money talks. So when you have that 5,000 now, let that 5,000 now tell you what you're going to do this Christmas. So hiyo 5,000 itakwambia kwamba maybe ulikuwa umefikiria kwenda Kahaya, uchukue gari ya 20,000 ndio uende nyumbani utese, ndio uonyeshe wanaume hata wewe si mchache. So sasa hiyo pesa ambayo imebaki, but that time when you are thinking about that, it's because already ulikuwa na let's say ulikuwa unaona kwa mfuko yako uko na 50,000, but after kutoa pesa ambayo utapay bills nayo za January, umeondoa 30,000, imebaki 20,000. Sasa ulikuwa unasema nitachukua car for hire ni 20,000, hiyo car for hire ikunywe 10,000, that is 30,000. Sasa hiyo mahesabu yote sasa haribu. Sasa anza zero. Yes, now what you have on the table that you're supposed to use during Christmas is the remaining money after umetoa responsibilities na bills za January. Now budget for that money. Kama pesa yako haikuruhusu kwenda ushago, acha kwenda. Kaa Nairobi. Stay where you are. It's not a must you travel in December, because right now the price, the fare, bus fare has been hiked. Sasa hii either mara 2 ama mara 3 ya venye ulikuwa unalipa. So kama ulikuwa unalipa 1,000, sasa hii most likely 2,000 to 3,000. So if that money is not going to take you home and bring you back, because again hatutaki visanga ama na sarakasi, umetoka Nairobi umeenda nyumbani, alafu then una pesa ya kurudi Nairobi. You know, now you unapia watu simu, niaje unaweza kuwa na 200 uniokolee nirudi Nairobi, niko ushago na pesa imeisha. You know, so you don't want, so sit down and first ask yourself, you know, do I have enough money to go ushago and come back? Again, nataka kwenda ushago, nitaenda nikiwa nimeweka mkono kwa mfuko. I have not been there for 5 months, I have not been there for 1 year, for whatever number of months. So nataka niende na nyumbani, niende na sukari, niende na unga, niende na nini, you know, ninunulie mama ama dadi kakiatu, you see. So if your money allows you to do that, then do it. If it doesn't, then just be honest with yourself. Because the highest rate of suicide huwa inafanyika in the month of March, April and May. And most likely, and even most marriages usually break up around that period. Because muli overindulge during December, mumepigana January na February, sasa ikifika mwezi wa 3 hapo wa 4, sasa mnaona hii hatuendani. Yes, we are no longer compatible. Hii imefika mwisho. Yes, sasa vile vile tumepigana January na tumepigana February, then we can only break up. So, and it's because mulitumia pesa zaidi, na sasa now here you are, you need to pay bills and there is no money. So naambia wanaume hivi, and not necessarily wanaume, but you, as long as you are a breadwinner. But kuna pale niliambia wanaume kwamba
kama utanyonga payslip, because siku hizi inaitwa kunyonga payslip. Yes, so ukinyonga payslip December, January itakuforce unyonge monthly. Why did I tell them that? Because as a man, you are responsible for your family. And your family does not want to care where you're going to get the money to pay the bills. Majority of the families. So here is your wife telling you lazima ununulie kiatu. Anakuambia naenda Nyandarua baridi iko, so lazima ninunue ile nini iko na nini mingi na faa mingi ndio juu ya baridi. Lazima ninunue boots, and then you're going to do exactly what your wife tells you. Watoto nao wako hapa wanasema mimi daddy nataka uninunulie kiatu, nataka uninunulie jacket, nataka uninunulie, and then you do all that. And then wanasema maybe utupeleke hoteli fulani, utupeleke pale fulani, you do all that, whatever that they are saying. January ikifika, they are going to watakuangalia hivi wakwambia na baba, mimi nataka kurudi shule, school fees ni 10,000, uniform yangu imeraruka ni hii pesa, vitabu nanunua ni hii pesa, and they will all be surrounded, watakuwa na kuzunguka hapo wakiwa wamekuangalia wapatie pesa. Utajaribu wewe kama mwanaume, utajaribu kuwakumbusha venye mlienjoy December, hawatakusikiza. They won't listen to you. Why? Because you are supposed to be, as a man or as the breadwinner of that family, you are supposed to be able to know that, you know, ujipange vizuri. You know, ujipange vizuri ujue, January, these are responsibilities which I must take care of. Yes. You know? And then, if for example it's your wife, mutakosana, hadi sasa kwa jugo rights, itakuwa ni shida. That's why nasema sitabidi unyonge money because hata kuwa na kuangalia, hata kuwa anaongea na wewe, so mtu anagogwa na hii, I don't know what wanaita hii na Kiswahili, so elbow, so wamerara, and then unajaribu kumguza unagogwa elbow, so wanaume wengi sana huenda hospitali wakati wa January na December, January na February, wakiwa wameumizwa huku bavu juu ya kugogwa na mabibi zao. So unaniguza hapa na hata unjalipa school fees, unaniguza hapa na hata, you know, such things usually do happen. So it's very important for you as a man or the breadwinner. It may not really be a man, naweza kuwa wewe as a woman ama as the mother, you are the breadwinner in that family. Fanya hesabu zako vizuri. Jua January inakuja, there will be bills to be paid, so usijisahau kwa sherehe za December, and then you forget that January is waiting for you to, you know, itakuwa imekukodolea hivi macho, na sababu inakukodolea macho kodokodo, ni kodokodo ama ni kodokodo. So it will be waiting for you ndio uweze kulipa those bills. So be as careful as possible. Usifurahishe familia yako December, and then January mtakulia nyinyi wote. Usifurahishe familia yako December na you know kuwapatia kila kitu wanataka. And then you find even men atakopa pesa kwa hii December ndio apige sherehe, which is very dangerous. Asante sana. Which is very dangerous. Yes. Asante sana Mwalimu Eliud. Mtazamaji, nadhania umeelewa yale ambao mwalimu amesema, na hasa kuhusu pesa. Sababu pesa ndizo hasa huleta changamoto nyingi katika ndoa na katika maisha ya kijamii. Na ametuelezea kwamba wakati ndio kuna huo msukumo, kuna mwashawasha, lakini unaambia kwamba uweze kutia kiasi. Na ametuelezea vizuri. Jambo la kwanza amesema kwamba kadiria ni Januari utahitaji pesa kiasi gani. Alafu kisha kadiria, basi toa hayo matumizi. Ile pesa ambayo itasalia, basi ndio unafaa kuipangia. Naelewa kwamba kama nauli imepanda na lazima uende nyumbani, basi unaweza pangia hata siku nyingine uende wakati nauli, hata wakati, sababu wakati mwingine nauli inapandishwa mkesha, the eve of Christmas. Lakini baada ya Christmas, sababu watu tayari kuna ile rasha imepungua, unapata nauli imeteremshwa. Ukikosa kwenda hata siku masaa kidogo, basi utaweza kuwa unaokoa nauli ile yako, na bado pia utaenda pale nyumbani na uweze kuona wazazi na pia uweze kuwabebea sukari ile ambayo inahitajika. Na ikifika Januari, basi haitakuwa ni wakati wa kujuta. Kwa hivyo elewa kwamba hakuna ubaya wewe ukiweza kusema kwamba hili jambo wacha niwachane nalo kwa muda, sababu naona itakuja kuniletea changamoto. Nataka kurejea tena kwa mwalimu, na ningependa sasa azungumzie kuhusu wakati wa sherehe. Unaenda karibu kila nyumba ukienda unapata kuna chakula. Na watu wengine wana ule msukumo na udhaifu, wakiona chakula tu wanakula tu. Hata wale ambao walikuwa wamepanga vile ambavyo watapunguza kilo zao na zimekuwa zikiathiri afya zao, inakuwa ni shida. Na hata ikifika Januari, basi madaktari hao wanakaa kitako, sababu ndio wakati wanaletewa wagonjwa, wanakuja wengi, wale ambao
walishindwa kuweza kudhibiti ile kiasi ya kuchunga chakula. Ningependa uweze kuzungumzia hiyo hali na tuweze kuambia yule ambaye anatutazama ni hatua gani ambazo atachukua ili kuweza kumudu hiyo hali. Karibu. Tukiongea kuhusu mambo ya chakula, it's very important for everybody to understand that as human beings we have a very fundamental and amazing concept we call self-control. Ndio. And there's nothing as important as that in your life. Ndio. You need to know when to stop doing something. So usigonje kwamba wewe unajijua wewe mwenyewe. Na this is the holiday where you find mtu anajua kwamba chakula fulani huwa inamharibikia. But because it is being provided for free, afadhali imuue. Yes. Afadhali akufe akikula knowing very well hii chakula kuongea ukweli this hapa chakula kibiko. You know, imepikwa pilau, imepikwa nini. Yes, everything choma iko. Na unajua vizuri ukikula choma ulcers zinaamuka. Lakini afadhali ukufe na ulcers. Lakini hiyo choma watu wasikule ukiwa umeangalia na macho. You see? That is very dangerous. And this holiday people needed to control themselves. Control how much you are eating. You know? Again, hakuna haja ya ukule chakula mingi because ati iko. And then the next minute umelazwa hospitalini, you are paying thousands of hospital bills because simply ulikula chakula yenye hukufaa kukula. So this is also the time when someone we call it relapsing. So someone already alikuwa ameanza safari ya lose weight. You know, alikuwa ameanza kwenda kajim. There's somebody anaitwa kajim. So so kwenda gym. So there's someone already alikuwa ameanza that kasafari ya kwenda gym. There's someone alikuwa anaamka asubuhi na go for a run, you know. So already ameanza ku cut some diet. And then now this is the holiday where now everybody relapses. Why? Because everybody is eating, so why not me? Every food is available, why not eat? You see? So you need to remember who you are. Don't eat because people are eating. Don't just eat because food is available. No, you need to ask yourself, what am I eating? Usikule especially this processed food. It's chakula umepika pizza umejaza huko nyumbani and then you are eating as if it's the last time pizza inatengenezwa kwa hii dunia. You know? So you are eating is as if either pizza imeacha kutengenezwa ama you are eating for the last time, it's the last supper. You are not going anywhere. You will be here in January, you will be here in December, you will be here forever. For as long as you arrive and you are going to eat. So people need to ration the amount of food that they are eating. Not just rationing the amount. You need to ration the quality. Because it's not all about quantity. Quantity is going to kill you very fast. There are so many people, you are going to see even kwa news. Utasikia kuna watu walikula nyama ambayo sijui imefanya nini, wote walikufa. Kuna watu sijui wamepata cholera, kuna watu wamekula sijui chakula aina gani wako kwa hospitali. You're going to get those cases. So it's not always about quality. You need to really watch out about quantity, but also about the quality of food that you are taking this holiday. So usinone, unajua kuna watu wanakuwa na genes fulani, akikula chakula yenye iko na mafuta mingi ama iko na sukari mingi, within 3 weeks huyo mtu ni different. Amenona, unashangaa, is this the same person? And there's nothing as challenging as losing weight. Hayo kitu ni ngumu. Kuongeza weight is very simple. Very simple. Within a matter of weeks or months, umeongeza weight. Lakini hiyo weight kitambo iteremuke, it's a lot of hard work. So you need to remember that. So usikule tu juu chakula iko. Mind the quality of the food that you are taking. Daktari huwa anasema kwamba unaona ukiwa na sahani ya nyama. So the pieces ambayo hu benefit mwili, it's around 3 to 5 pieces of meat. 3 to 5 pieces of meat kwa hiyo sahani ya chakula within one meal. So sema umekula leo nyama kama 3, 4, 5 hiyo itasaidia mwili yako. Hiyo nyingine yote utapeleka kwa choo. Let me say that. Kesho ukikula nyama hiyo piece 3, 4, 5 ndio itasaidia mwili, hiyo nyingine yote ni waste. You see? Sasa wewe uko hapo ushago, unataka ukule mbuzi mzima peke yako. You know? So it's not going to benefit you. It's going actually to destroy you. Unapea yes, you are giving your digestive system kazi ngumu sana. So utaharibu mwili yako and a lot of things can happen. So you need to be very careful. So hapa ndipo hata unapataka mtu alinyongwa na nini na chakula na akakufa. Somebody is choking and then you die. Yeah? So umeweka chakula kwa sahani but nani yako amkuli na mtu mwingine, si ati mko watu wawili kwa hiyo sahani, but
Sahani ni yako peke yako na hiyo chakula bado inakunyonga. Na hakuna ati mtu anakuambia ati no. People need to be very careful. People need to have self control, especially when it comes to food. Usikufe juu ya chakula. Sawa. Exactly. Asante mwalimu, umeweza kutupeleka kwa hatua nzuri, na nadhania mtazamaji yule ambaye amekuwa akitutazama ameweza kuelewa na kuona kwamba ndio kweli utaweza kuingia katika nyumba na upate umeandaliwa. Si lazima. Yes, ukipata chakula kwa meza si lazima ukule yote. Na wale ambao wamependa nyama choma, na najua sasa hapo wengine wanasema bazuu bana, hapana gusa hapo. Nataka kukuambia kwamba kama vile daktari amesema ni kwamba vipande 4-5 tu ndio mwili inaweza kutumia. Hivyo vingine vyote havina haja. Kwa hivyo tuweze kuelewa kwamba tusio watu waharibifu, tuwe ni watu ambao wanafanya mahesabu na njia ile ambayo inahitajika. Na pia tuzungumzie wale ambao labda walikuwa tayari wamefanya maamuzi ya kuweza kukata uzito wao, lakini wakati sherehe imekuja nasema tutafanya hiyo shughuli baadaye. Nataka kukuelezea kwamba hiyo itakuwa ni changamoto. Uweze kujua kwamba kuna adhari ya kuweza kurejelea katika ile hali ambayo ulikuwa nayo, sababu kuna adhari ya kiafya, kuna adhari ya we mwenyewe kuwa ni mtu ambaye una udhaifu fulani, sababu ya kuongezea uzito kwa ile njia ambayo haitajiki. Na tunaendelea kuwashukuru sana. Hii ni Ezra Christian TV na show ni Chumba cha Mawaidha, na hapa leo tuna mshauri nasaha Eliud Ngogi ambaye anatuambia ni jinsi gani ambavyo tunaweza kujimudu na hizi sherehe ambazo zinakuja, ambazo huja na mwembo mingi, ushawishi mkubwa, na pia mandhari yenyewe inakuwa ni ya kuvutia sana. Kama hauna njia ya kuimudu, basi itakuwa ni changamoto. Nataka kurejelea kwake, na ningependa azungumzie kuhusu hasa sasa wale ambao ni wadhaifu na wanaona hili jambo litakuwa kidogo ni changamoto. Unaweza kuwashauri vipi? Anajua kwamba ako kanyama kakija wanzoezi wacha. Labda kuna mtu alikuwa anatoka kwa rehab, alikuwa ni mtu ambaye amezoea kubugia kileo, lakini sasa wakati wa Krismasi hata wale ambao waliompeleka wanasema haka ni kadogo tu kwa Krismasi, akatafanya. Kumbe hako kadogo ndio basi kanaamusha zile za zamani, na unapata jamaa amerejelea. Ningependa nirudi kwa mshauri wetu na saa Daktari Eliud aweze kutupeleka kwa hatua tuweze kujua mtu ambaye ako na huo udhaifu anaweza fanya namna gani. Karibu. Naam, especially tuanze hapa ambapo umeweza kuguzia kuhusu, inaweza pata kwamba mtu alikuwa kwa rehab and then ni sherehe December holiday, ameambiwa sasa rudi nyumbani and naambiwa sasa hii ni kadogo tu ya ni ya mtoto, huwezi kaa tu hiyo ni ya holiday, hii ni ya welcome Jesus, nakumbuka hata return water into wine, mambo kama hao. Sasa usipokunywa nayo sasa itakuwa huna heshima. Yes, so Jesus has provided, it's time for you to drink now. Hiyo ni kujidanganya, because if there's something that we usually tell those people when you are kwa rehab, there's something that we call lapse and relapse. Lapse is when you take it for the first time, umetoka rehab, umekunywa mara moja, and then you realize you're doing the wrong thing, and then you start observing your sobriety. So that is lapse. But relapse is when now you continue taking it every day. Yes, so that's now becomes unarejelea kwa ile hali ambayo ulikuwa nayo awali. Kabisa. So don't lie to yourself kwamba hii ni kadogo tu, ni kamoja tu. Sasa hapa kwa moja ndio kanaenda kuamsha yenye ilikuwa imelala kwa mwili. The next morning now tunakuokota kwa mtaro. The next morning now umelewa kabisa. And then January sasa badala ya kuendelea na maisha yako unarudi kwa rehab because already you have relapsed. So you need to be very careful, and especially pombe. Na pia watu pombe haiishi. Sasa hii kampuni za kutengeneza pombe ya kina Kerache Breweries, sasa hii badala ya kuambia watu waende nyumbani holiday, wameongeza wafanyakazi. Yes, because right now that's now when the production is high. Sasa ndio production iko juu because there's a lot of customers wenye wanakunywa pombe. So take it slow. Kunywa kiwango yenye itakuwezesha kufika nyumbani safe na kiwango yenye itakuwezesha kufika next year safe. Just take ile kiwango yako. Unajielewa. Unajua ukipitisha chupa moja wewe ni kuisha kabisa. Kimekuramba. So wacha kupitia chupa moja. Unajua you are driving. Stop drinking and driving. Make sure that you get home safe. Na there's someone alikuwa ananiambia kwamba there's a certain guy
he do 2 December, so yeye ako huko ushago, ako na puda. So alilewa akajua kwamba nao puda inajua nyumbani. So alikalia tu puda iko na kati yake, so akapanda hapo juu, puda ilimpeleka hadi kwa nyumbani because puda inajua nyumbani. So if you know very well, when you ukienda ukishika tu hivi pombe ni kama you cannot be able to control yourself. Sometimes wanaambia watu tafuta mtu mwingine. Get someone who is going to control you. It's not evil, it's not bad. Let it not be embarrassing. You know? Tafuta mtu ambaye atakuwa ni kama ni speedometer yako. Atakwambia wewe hapa fikisha hapo. Brother, fikisha hapo. You know? We still going home. Find someone else who is going to drive you back home. Tusikupata na huku kwa barabara umekufa, pesa yako imekuua. You know? Hakuna haja utafute pesa hii mwaka mzima, alafu tena pesa hiyo yako ndio juhudi zako ndizo zinakuua. Your hard work is killing you. It's not worth it. So drink responsibly. Someone else out there mwenye anashindwa akiona tu chakula mata inamwagika, hawezi kujikontrol. Akishika tu hivi sahani ni kukula kuweka. Also find someone else who is going to tell you na hivyo sasa sahani imejaa. You know, because utapata mtu kwamba chakula ni 10 types, sasa ameweka yote ingine inaenda ikimwagika kwa njia, and you still want to add more. Unapata ameweka soda mbili huku, soda ingine huku, karibu azibebe huku na miguu, you know, akiweka kwa mfuko. So just know that, you know, find someone else who can tell you now, you know. Yes, tell someone that weakness. Apia mtu mwingine, you know, na by the way mimi ikifika ni pombe na shida yangu kujikontrol. Na by the way mimi ikifika ni chakula na shida yangu kujikontrol. So ukiona nimeenda sana, please niambie this and that. So also something else that you can be able to do. You need to understand, you know yourself better than anyone else. Wewe mwenyewe ndio unajijua. So if you know very well you have that weakness, then run away from those places. Ukiona tu chakula ni hivyo, mambo yako imeharibika, wakati watu wanakula, kwanza toroka kidogo. Kwanza yaenda ujifiche, chakula ikipungua sasa rudi. Yenye hautakula ikumalize. So you're able to ration yourself. So self control is very important. So kama umefika hiyo kiwango kwamba wewe mwenyewe huwezi jicontrol, ikifika ni mambo ya kukula na mambo ya pombe, find someone else, get a friend who is going to control you. Someone who is going to tell you now ni hivyo sasa hiyo imetosha, fikisha hapo. It's going to help. And because this holiday usijiingize kwa mambo ambayo itakuwa mtego kwako. Next year utaweza kujinasua. Badala ya kurudia katika hali yako ya kawaida ya kazi, masomo na hayo mambo mengine, utaanza kwenda hospitali, sijui ulikula samaki boni ikasimama hapa, yes ikakwama hapa, sijui ulikula nyama choma ikaamusha nini, ulcers, sijui ulifanya nini, magonjwa mengine fani. So that not happen. So be responsible for yourself. Just be responsible. Make sure that you keep yourself alive. You know yourself better than anyone else. So do that which is going to keep you safe by all means possible. Yes. Asante mwalimu Eliud kwa vile ambavyo umeweza kuelezea kwa urahisi sana, na najua mtazamaji wetu hata na msikilizaji amepata kuelewa mawili matatu kuhusu jinsi ambavyo anaweza mudu akiwa na huo udhaifu, asione kana kwamba anafanya jambo ambalo si nzuri, lakini aweze kufanya maamuzi ya busara na kuweza kupata mtu ambaye anaweza tembea naye. Kwa kimombo wanamuita accountable partner. Yes. Ambao unaenda naye anakuambia hapana, hiyo nyamba hata kama ni aburi amachana na itakuua. Yes. Na ndio siije kurejelea. Kwa hayo napenda kushukuru wale ambao bado wanaendelea kututazama. Hii ni chumba cha mawaidha ikiletwa na Bazoo the Wise Man. Tunashukuru sana. Hii ikiwa ni Friday ya second last ya mwaka huu. Na wengi wa matumaini kwamba mmeendelea kubarikiwa na kuweza kuinuliwa kutoka ngazi moja hadi nyingine ya mawaidha ambao unaweza kuyamudu, hasa wakati huu wa shamra na mbwembo nyingi za Krismasi. Nataka kurejelea kwa Daktari Eliud. Na sasa naona muda kidogo unatupa kisogo. Ningependa uweze kuzungumzia the closing thoughts ya hili jambo. Na labda uwatajie mambo yale muhimu wanafaa kuangalia ndio waweze kumudu. Ndio ikifika Januari, najua tutapata jumbe nyingi ambazo zitasema haya, na kweli ushauri ule ambao mlitupatia uliweza kutusaidia, na hii ndio hatua ambayo tulichukua
Na matokeo ndio haya. Tumeona na tunaweza kumudu Januari. Kwa hivyo nataka kupatia nafasi nyingine ili uweze kutupatia ni nini those thoughts, closing thoughts ya kuweza kumudu hii challenge ama hii changamoto ya overindulgence ya wakati wa sikukuu. Alright, so when we talk about Christmas, we talk about people coming together and celebrating. So we always say don't forget about your neighbor. Lakini kitu moja naambia especially Christians is this. When you're Christian, you're a full-time Christian. You're not a part-time Christian. Be that. Don't wait until December. That's the only time you are showing up to help your neighbor. Neighbor kama akona shida, alafu unangoja tu December ndio msaidie, you have some level of hypocrisy. Because huyo neighbor alikufa kitambo na njaa. Na wewe unangoja tu December ifike because it's Christmas, it's time of giving, so that you can give your neighbor. So if you have that spirit of giving, if you as a Christian you are called to give all the time. Give all the time. Give everybody. Don't be selective. Nitapea huyu juu alinipea, nitapatia huyu juu alinifanyia. So don't be selective. Be generous to everybody. So something else about watu wenye wanaenda ushago, because people are traveling nyumbani, so you find parents there. And this is the time when we have some families which even fights huwa zinaanza katika familia. Why? Because unapata we have maybe brothers and sisters. Tumeenda nyumbani. Mimi nimebarikiwa kidogo na Mungu na niko na fedha yangu. Nimeenda nyumbani, nimebeba unga bando moja, niko na kagunia sukari hapo, niko na kagunia mchele, niko na vitu vingine kadhaa ambazo ni za matumizi ya nyumbani. Na utapata kwamba kuna brother wangu ambaye hajabarikiwa vile. Yeye amekuja tu na 1 kg of sugar, amekuja na kaunga moja ya ugali na ya unga, na ni hivyo. Kuna mwingine ambaye amekuja tu ameweka mikono kwa mfuko. Hana anything, hata fare ni kupewa amepewa. Hana anything. And then sasa unapata kuna wazazi ambao wanawatenganisha hao watoto. Unapenda huyu mmoja mwenye amekuja gari iko imejaa. Boot ya gari iko imejaa. Sasa huyo ndiye anatambuliwa. Paka kwa maombi mumeomba for 10 minutes. 8 minutes nitakuombea huyu mwenye alikuja na mali mingi. Alafu sasa ukimalizia mzazi unasikia amesema Mungu, for 8 minutes anasema Mungu bariki Kenothia. Kenothia ameniletea huka, amenifanyia, ameniletea pesa. And then sasa akimalizia pale anasema, alafu sasa Mungu bariki hao watoto wengine wote kwa jumla. No, as a parent you should not do that. You need to show love to your children. What? Mwenye amekuja bila anything. At least ushukuru Mungu kwamba amerudi nyumbani. Amekuja ni mzima. You know? Yule mwingine mwenye amekuja kama gari imejaa, amekuja na vitu mingi nyumbani. Bariki na ubariki hao wengine pia. You know, usitenganishe watoto because of their capability ya kukuletea nyumbani na kukuletea vitu nyumbani. So also parents need to watch out for that. So just treat all your children equally. Hata kama hawajaleta equally, treat them equally. Usiwabague ati huyu ndiye ameleta huyu hajaleta. So you find also because that's now where we find even siblings competing. So mnataka mcompete, as December wewe ndio kila wakati tunaambiwa tukue kama wewe juu ulienda na mali mingi, juu ulienda na shopping kubwa, So next December afadhali niipe pesa ndio niende nyumbani hata mimi nibarikiwe. You see? So unapata watoto wanataka tu kufurahisha wazazi wao. Anataka alete mali mingi, alete shopping kubwa, akuje na pesa mingi apatie wazazi, ndio akitoka atoke na baraka. If you're going to borrow that money or steal that money for the sake of blessing, so again it's not going to be a blessing, So and that's where I also tell parents. So wewe kama mzazi pia, as a parent, just be tosheka na kile kidogo ambacho mtoto wako ameweza kukupatia. So as a parent, just be satisfied with the little that your child or your son or your daughter is giving you. Usimsukume tena usahau kwamba hata yeye akona familia yake. Usimsukume sana usahau kwamba hata yeye akona watoto wake, akona rent ya kulipa, akona maisha yake ya kuishi. So ukiletewa unga ya 2 kg wewe furahia hiyo, shukuru Mungu kwa hiyo. Ukiletewa whatever wenye umeletewa hata kama ni kiatu peke yake, shukuru Mungu kwa hiyo. So usisukume mtoto wako aweze kukopa pesa, aweze kujinyima yeye mwenyewe mahitaji yake ndio aweze kukufurahisha wewe mzazi. So it should not get to that point. So and that is very important. The other thing that I also want to remind parents is how wazazi ambao wako na teenagers. Please make sure that you know where your teenager is. This is the time when they get pregnant. This is the time where watapata magonjwa ya zinaa, sexually transmitted infections. This is the time now where a lot of sexual immorality sasa zitafanyika this holiday.
hata kudanganya ameenda mkesha wa 21st lakini sorry wa 25th na 31st lakini hakuna mkesha ameenda. Aliingia kwa gate ya kanisa, akatokea kwa fence ya kanisa, akaenda kwa jamaa fulani, so yeye amekuwa akisherehekea kwa kitanda wenyewe the whole night. Anarudi asubuhi, wengine wakitoka kwa kanisa unafikiria amekuwa ameenda kusherehekea Yesu anazaliwa, lakini hakuna Yesu alikuwa anazaliwa, yeye alikuwa kwa jamaa mwingine. You know, so parents, you need to be careful. And also something that I am telling parents this time at this holiday is that you need to watch out for cousins, relatives. If there are people right now, the generation that we are in is a very messed up generation. Sahi hata si ati you are going to find that your daughter is having sex with a neighbor. Most likely your daughter is having sex with a cousin. Huyo kijana ambaye ni relative kwa hiyo familia, they are just having sex within themselves. So parents, you also need to be very careful, to be very watchful. So that again tusisikie next year sasa ati huyu alizalishwa na cousin yake, alipata mtoto wa cousin yake, virginity ilibrekiwa na cousin yake. So it's a very bad picture. So parents, you need to be watchful about that, so that you can also ensure that watoto wako safe during this holiday. So watu wakule Christmas kwa upole. Hatuna haraka ya Christmas. Next year 2024 bado itakuwa na Christmas. 2025 itakuwa na Christmas. This is not the last Christmas we are going to have in our lives. No. So usi overindulge as if it's the last one. We are going to have many more. So take it slow. So those are some of the things that people need to be watchful this Christmas. So kama ni kupeana chakula, peana chakula. Be mindful of your neighbor, be charitable, tusaidiane. But again, wakati when you are giving, don't just give for the sake of giving. Na bia watu hivyo, because Mungu anaangaliaga si chenye umepatiana but roho pahali inatoka. So if you are just giving your neighbor for the sake of giving, again that's vanity, that's useless. So you need to be careful, take care of yourself, don't overindulge. We need you in January. Asante sana Mwalimu Eliud kwa ushauri huo na saha, na najua na wingi wa matumaini kwamba mtazamaji wetu ameweza kupata mawili matatu. Na tungependa kuambia kwamba sisi ni wakarimu zaidi. Kama umeingia kama show inaenda kuisha, hii show unaweza ipata ukirejelea katika mitandao yetu ya kijamii, katika Facebook ama YouTube, na utaweza kuitazama ukiwa umeketi, na hasa wakati huu wa msimu wa Krismasi. Kama una udhaifu huo utaweza kupata. Lakini nataka kumalizia na kusema kwamba tuweze kuelewa kwamba Krismasi ni birthday ya Jesus Christ ama Yesu Kristo. Na uwezi kuwa wewe unasherehekea kuzaidi ya ule mwenye birthday. So you are outshining the birthday boy. Uwezi kuwa mwenye birthday yeye ashabiki kama vile ambavyo unashabikia. Tuweze kuelewa kwamba Krismasi, Jesus Christ is the reason for the season. Je, nafasi yako na Kristo iko wapi? Ni unafaa kujiuliza. Kama wewe uendi kanisani, basi unafaa kupata nafasi. Najua kuna wale ambao wanaenda kanisa mara 2 kwa mwaka. Ya kwanza ni wakati wa Christmas. Basi na hiyo nyingine ni wakati wa Easter. Ningependa kurejelea kwako na kukuambia kwamba kila siku wakati unapofanya kama vile mshauri amesema, wakati unapofanyia ndugu jambo nzuri, hiyo ni Christmas. Na wakati unapoona mwingine na kugawana ama kujulia hali, Christmas si kula tu. Unaweza fanya jambo lingine mbadala. Unaweza tembelea hata manyumba za mayatima, uende ukae nao wagonjwa ambao ni wagonjwa na mambo kama hayo, na itakuwa umeadhimisha Christmas na ile njia ambayo inahitajika. Kwa hivyo ombi letu ni kwamba tutakapokutana nanyi Januari, mtakuwa na shuhuda ya kwamba ushauri ule ambao tumewapatia katika chumba cha mawaidha umekuwa ni ushauri mzuri ambao umeweza kuboresha maisha yenu na kuwasaidia kuweza kufanya maamuzi na ile njia ambayo inahitajika. Huyu ni Bazu the Wise Man. Tunapenda kuwashukuru sana na zaidi kuwatakia Krismasi iliyojaa fanaka na baraka zake Mwenyezi Mungu. Napenda kushukuru producer wangu kwa kuweza kushikilia mitambo kwa ile njia ambayo inahitajika, director wangu Ann, na pia mama yetu ambaye tunampenda Pastor Naomi kwa kutupatia nafasi kuweza kupeperusha show hii ya chumba cha mawaidha. Mungu awabariki
na watende mema. Tutaimba tu hiyo wimbo wa Krismasi na daktari wangu, na hata tukitoka off kuwatakia heri njema za Krismasi ambayo iko tu kama siku moja mbele yetu. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Asante. Mary, did you know that your baby boy would one day walk on water? Mary, did you know that your baby boy will save our sons and daughters? Did you know that your baby boy has come to make you new? And this child that you delivered will soon deliver you. Mary, did you know that your baby boy will give sight to the blind man? Mary, did you know that your baby boy would calm a storm with his hand? Did you know? Did you know that your baby boy has walked where angels trod? When you kiss your little baby, you have kissed the face of God. Mary, did you know? The blind will see, the deaf will hear, the dead will live again. The lame will leap, the tongue will speak the praises of the Lamb. Mary, did you know that your baby boy is Lord of all creation? Mary, did you know that your baby boy will wander all the nation? Did you know? That your baby boy is heaven's perfect lamb? And the sleeping child you're holding is a great higher. Mary, did you know? Hey, hey. Did you know? Did you know? Mary, did you know? Watu 1 week shughulika na hapo.